So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 14. The name of the chapter is patterns. So in this chapter, first of all, we will know about patterns. What is called pattern and where do we see patterns and which type of patterns we can make. আমরা এই চ্যাপ্টারে প্রথমেই জানবো যে প্যাটার্নটা কি, কোথায় কোথায় আমরা প্যাটার্ন দেখতে পাই এন্ড কি কি টাইপস এর প্যাটার্ন আমরা ফর্ম করতে পারি। Okay, so what are called pattern? In class 2 you have already learned, you have a idea about pattern. So first we will learn about what is called patterns. Patterns, when do we create patterns? Patterns are created when figures, shapes, objects, etc. are arranged in a particular order and repeated over and over again. প্যাটার্ন ক্রিয়েট হবে যখন কিছু ফিগারস হতে পারে, কিছু নাম্বারস হতে পারে, একটা পার্টিকুলার অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করা থাকবে। সাপোজ if I write here A and next we will write here B, then again we will write here A and then B. Similarly, if we write here A and then B, so you can see that AB, AB, AB. So these alphabet are arranged in a particular sequence or in a particular order. So this form a pattern. So pattern create হবে যখন কিছু figures, shapes, objects কি থাকবে, একটা particular order-এ arrange করা থাকবে অথবা বারবার কি হবে, repeat হবে। Okay, so this is an example of pattern, this form a pattern. So have you understood what is called pattern? Okay, so if any, okay, wait, so if any number, shapes, figures, objects are repeated in a definite sequence, যখন কোনো নাম্বার, কোনো shapes, কোনো ফিগারস হতে পারে, কোনো অবজেক্ট হতে পারে, একটা ডেফিনেট সিকোয়েন্স, একটা সিকোয়েন্স, যেমন এখানে আমরা দেখলাম এই অ্যালফাবেটটা একটা সিকোয়েন্সে অ্যারেঞ্জ করা আছে, এবি, দেন এবি, দেন এগেইন এবি। সো when these alphabet are arranged in a definite sequence, then it is called a pattern. So when objects, events and numbers are repeated uniformly in a specific way, একটা specific way তে যখন নাম্বার কে, ফিগার্স কে, শেপস কে অ্যারেঞ্জ করা থাকবে, আমরা সেটাকে বলবো একটা প্যাটার্ন। ওকে, so we can create various forms of patterns. Okay, so students, just wait for 1 minute, just wait for 1 minute. নিচে একটু আস্তে চেঁচামেচি করো। Now can you see the screen? তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ তো? So we can create, okay, so we can create various forms of patterns of using objects, geometrical shapes, pictures, numbers, sounds, etc. So আমরা প্যাটার্ন ফর্ম করতে পারি, প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি কিছু অবজেক্টস দিয়ে, maybe that maybe some geometrical shapes, pictures, numbers, even আমরা সাউন্ড দিয়েও কিছু
প্যাটার্ন ফর্ম করতে পারি। সো আমরা এইগুলো দিয়ে, এবার আমি যদি আস্ক করি যে ওয়্যার ক্যান উই সি প্যাটার্নস, আমরা প্র্যাকটিক্যালি কোথায় কোথায় প্যাটার্ন দেখতে পাই? কে বলতে পারবে? হু ক্যান টেল মি ওয়্যার ক্যান উই সি প্যাটার্নস ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ? আমরা ডেইলি লাইফে প্যাটার্ন কোথায় কোথায় দেখতে পাই? এনিওয়ান ক্যান ইউ টেল মি? টেল মি। We can, okay, okay, I'm telling you. Okay, just wait, I'm telling you. We can see patterns in some শাড়ি or bedsheet or mirror. আমরা যে কোনো কোনো কিছুতে দেখবে, কোনো বেডশিট বা কোনো শাড়ি, কোনো ড্রেস ম্যাটেরিয়ালসে দেখবে কোনো একটা ডিজাইন যদি করা থাকে, কিছু প্যাটার্ন সেখানে ড্র করা থাকে। বেডশিটে দেখতে পারো, কোনো শাড়িতে দেখতে পারো, বা কোনো ড্রেসে, যে কোনো জায়গায়, কোনো টয়েস হতে পারে, বিভিন্ন জায়গায় দেখবে বিভিন্ন টাইপের প্যাটার্নস এর ডিজাইন করা আছে। ওকে, আমরা মিররেও প্যাটার্নস দেখতে পাই। সো উই ক্যান সি প্যাটার্নস ইন মেনি অবজেক্টস such as our various dress materials or bed sheets, curtains. Okay, everyone mute yourself, mute রাখো। যদি তোমাদের পড়ানোর সময় কোনো কোয়ারিজ থাকে তখন তোমরা অডিওটা অন করে সেটা আমাকে আস্ক করবে, আদারওয়াইজ ইউ উইল কিপ ইউর অডিও অফ। ওকে, ইয়েস, chapter number 14, patterns. Okay, so now we will know about some different types of patterns. এবার আমরা বিভিন্ন প্যাটার্ন সম্পর্কে পড়বো। First of all, we will know about patterns in geometrical shapes. First, we will know about patterns in geometrical shapes. So, there are two types of pattern. One is growing patterns and another one is repeating patterns. So, we can see two types of patterns. One is growing patterns and another one is repeating patterns. So, how many types of patterns are there? কত টাইপস এর প্যাটার্ন আমরা পেতে পারি? হু ক্যান টেল মি? What are they? Okay, what are they? What are they? Very good, very good. You are absolutely correct. Okay, now you can keep your audio off. So there are two types of patterns. They are growing patterns and repeating patterns. Can you see the screen, students? Okay, so first of all, first of all, we will learn about growing patterns. If some patterns and designs grow with straight lines and geometrical shapes, যখন কিছু প্যাটার্ন বা ডিজাইন গ্রো করবে, ইনক্রিজ করবে স্ট্রেট লাইন অথবা কিছু জিওমেট্রিক্যাল শেপস দিয়ে, দে আর কল্ড গ্রোয়িং প্যাটার্নস। সো ইফ সাম প্যাটার্নস এন্ড ডিজাইনস গ্রো উইথ স্ট্রেট লাইনস, যদি কিছু প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে, first suppose there are one straight line and after that there will be two straight line, after that there will be three straight lines. সো যদি গ্রো করে কিছু প্যাটার্ন, ইনক্রিজ করে কিছু প্যাটার্ন স্ট্রেট লাইন দিয়ে হতে পারে বা কোনো জিওমেট্রিক্যাল শেপস দিয়ে, দ্যাট উইল বি কল্ড গ্রোয়িং প্যাটার্নস। সাপোজ হিয়ার আর one triangle, then
after that there are two triangles, then after that there are three triangles. So that means this pattern are growing, increase করছে, so this pattern will be called growing patterns. So have you understood about growing patterns? Growing patterns টা কি বুঝতে পেরেছো? Okay, so now let us see an example of growing patterns. Can you see this copy? So in the first case, you can see here one horizontal line. Then after that, with this horizontal line, one vertical line is added. After that, in the third case, with this vertical line, one more horizontal line is added. After that, with that horizontal line, one more vertical line is added. And in the last case, with that vertical line, one more horizontal line is added. So can you see me, tell me which type of pattern is this? এটা তো একটা প্যাটার্ন, তো কি টাইপের প্যাটার্ন কে বলতে পারবে? Very good, growing pattern. But why? Yes, you are okay. Okay, you are absolutely correct. This is okay. You are okay. Don't need to tell me again. So this is a growing pattern. But why we will call this as growing pattern? কিন্তু কেন এটাকে আমরা growing pattern বলছি? First তোমরা observe করবে এখানে একটাই straight line ছিল. Then it has two straight line. After that there will be three straight line, and then 1 2 3 4 and then 5. So the straight lines are growing. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে straight line কি করছে, grow করছে বা increase করছে. That means this is called a growing patterns. Okay, clear? Okay, now let us learn about repeated patterns. Now we will know about repeated patterns. This is a special type of patterns in geometrical shapes. So if some patterns and designs repeat with straight lines and geometrical shapes, they are called repeated patterns. So in growing patterns, I have told you that the patterns and design will grow. আমরা গ্রোয়িং প্যাটার্নে শিখেছি যে কিছু নাম্বার বা কিছু শেপস কি হবে, গ্রো করবে, ইনক্রিজ করবে, বাট রিপিটেড প্যাটার্নে কি হবে, কিছু প্যাটার্ন বা কিছু ডিজাইন রিপিট করবে. That is called the repeated patterns. How did this repeat? কিভাবে এটা রিপিট করবে? Look at this example. Here you can see a circle, then a triangle, and then a square. So after that there will be also circle, triangle and square. After that here will be circle, triangle and square. So you can see that these three figures are repeating over and over again. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তিনটি ফিগার বারবার কি হচ্ছে, রিপিট হচ্ছে. That's why this is called a repeated patterns. Have you understood everyone? Okay, they will be they will be response only who cannot understand. যে বুঝতে পারোনি বা যারা বুঝতে পারোনি তারাই শুধু এখন রেসপন্স করো. এমন কি আছো যে যেটুকু আমি বলেছি বুঝতে পারোনি? Yes, yes. Your name? Your name? Okay, Shubhasri, tell me. প্যাটার্ন কি? প্যাটার্ন যখন কিছু ফিগার্স বা কোন শেপস
হতে পারে, কোনো নাম্বার হতে পারে, বারবার রিপিট থাকবে বা একটা সিকোয়েন্সে অ্যারেঞ্জ করা থাকবে। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই শেপস গুলো দেখো, প্রথমে একটা সার্কেল, ট্রায়াঙ্গেল, দেন স্কোয়ার, আবার একটা সার্কেল, ট্রায়াঙ্গেল, স্কোয়ার, এন্ড আফটার দ্যাট এগেইন সার্কেল, ট্রায়াঙ্গেল, স্কোয়ার। তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা একটা কি সিকোয়েন্সে অ্যারেঞ্জ করা আছে। সো দিস ফর্ম আ প্যাটার্ন। যখন কিছু ফিগারস, কিছু নাম্বারস হতে পারে, কিছু সাউন্ডস হতে পারে, কোনো ইভেন্টস হতে পারে, কি হবে, একটা পার্টিকুলার অর্ডারে, একটা সিকোয়েন্সে অ্যারেঞ্জ করা থাকবে, আমরা সেটাকে প্যাটার্ন বলবো। Okay, Shubhasri, have you understood? Shubhasri, can you listen to me? Is it clear to you? Shubhasri, বুঝতে পেরেছো? Hello? Shubhasri, can you listen to me? Okay, I think it's your network issue, Shubhasri. So, how much I have told you today? Have you understood, everyone? Do you have any queries? Do you have any queries? So,